Time marches on, marking the moments of our lives. Suddenly, without warning, the earth heaves and ripples with the shock wave of its pent-up powers, suddenly unleashed in an explosion of destruction. $200,000 lives were lost in an instant, and 500,000 people were injured, trapped in their homes and workplaces. An even larger number was left without food, water, or shelter. The earthquake measured 7 on the Richter scale. The damage to the city of Port-au-Prince is estimated to be more than $5 billion. This time again, Bangladesh was spared. But for how long? A major earthquake can strike us at any time and catch us as unprepared as Haiti. Time and again, scientists have warned us about our vulnerability and the grave danger we face. But the knowledge is not widespread, and most people are unaware of the grave danger they face. They are often complacent or harbor a fatalistic view of earthquakes. ভূমিকম্প এটা জানি না কেন হয় এটা জানি না ভূমিকম্প কেন সেটা তো জানি না তবে ভূমিকম্প হলে না ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটা জানি ভূমিকম্প কেন হয় সেটা তো আমি জানি না আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে আমি এত ডিটেইল জানি না ভূমিকম্প কি এটা তো আমি জানি না ভূমিকম্প হয় জানি কিন্তু কেন হয় এটা তো জানি না ভূমিকম্পন তার মানে মাটি কাঁপবে এই কাঁপার মধ্যেও এটা বিভিন্ন দিকে হরিজন্টাল যেটা বলি এদিকে এদিকে কাঁপবে ভার্টিক্যাল কাঁপবে তো পৃথিবী যে আমরা বলি যে গোলাকার উপরিভাগ প্লেটগুলো আছে 11টা বড় ছোট ছোট কয়েকটা আছে এর মধ্যে ফাটল আছে এটা বলা হয় প্লেট বাউন্ডারি অরিজিনালি কিন্তু সবগুলো মহাদেশ একসাথে ছিল তারপরে আস্তে আস্তে এই ফাটল হয়ে এগুলো দূরে সরে যাচ্ছে এই যে দূরে সরে যেতে গেলে অনেক সময় পারে না আটকে আছে কিন্তু শক্তি এর মধ্যে সঞ্চয় হতে থাকে যখন পাথর আর এটা সহ্য করতে পারে না তখন হঠাৎ এই শক্তিটা রিলিজ হয় বেরিয়ে আসে তখনই ভূকম্পন হয় When an earthquake strikes Bangladesh, will it find us unprepared and panic-stricken? Time and again, Bangladeshis have proven that they are resilient in recovering from natural disasters. But this will not be enough to withstand an earthquake similar to the one that struck Haiti. We cannot prevent earthquakes, but we can prepare for them. There are simple precautions that we can take to survive the moments of the earthquake and the following few days. Knowing what to do when an earthquake strikes is half the preparedness. এদেশে যুগ যুগ ধরেই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা ছিল এদেশের মানুষ প্রজন্ম আরেক প্রজন্মে তাদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন এই দুর্যোগ মোকাবেলার কলা কৌশল তারা অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাবন করেছে সেটি তারা মোকাবেলা করে তা সত্ত্বেও যখন খুব ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় সেই সকল দুর্যোগে সরকারের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে সরকার বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুশীল সমাজ এই সরকারের এই ভূমিকাটি আপনারা জানেন যে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে আমরা দাবি করে থাকি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছি সাফল্য অর্জন করেছি আমাদের দেশে ভূমিকম্প সম্প্রতিকালে হয় নাই কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি গত 2-3 বছরে খুব ঘন ঘন ছোট মৃদু ভূমিকম্প আমাদের হচ্ছে এটা বিশেষজ্ঞরা বলছে যে আগামী দিনে এটা হলো লক্ষণ হলো যে ছোট ছোট ভূমিকম্পের পরেই একটা বড় ভূমিকম্প হয় এবং সবাই আশঙ্কা করছে যে বাংলাদেশে যে কোনো সময়
একটা ভয়াবহ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প হলো আপনার যতগুলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে তার মধ্যে ভূমিকম্প হলো সবচেয়ে ভয়াবহ, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এর জন্য কিন্তু আমরা অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। Consider the National Building Code before housing construction. Prepare a home earthquake plan. Choose a safe place in every room. Secure all high and heavy furniture by latching them to the walls. Get training on first aid, search and rescue, evacuation, and use of fire extinguisher. Practice drop, cover, and hold drills at home before earthquake strikes. Keep updated numbers of emergency service providers. Start a savings plan for post-disaster management. Keep emergency supplies and a checklist. First aid kit, flashlight and extra batteries, fire extinguisher and sand buckets, waterproof matches and emergency candles, water purification tablets, rope. Stay away from windows. Stay away from bookcases, file cabinets, and other objects that could fall. Get under a desk or table. Cover your head with your hands and stay that way until the shaking stops. Hold onto the desk or table. If it moves, move with it. Hold your position. Do not get up. Do not run. Try to remain calm and reassure others. Take care of children and persons with disabilities. Check for injuries and render first aid. If you smell gas, open windows and shut off the main valve. Move to a safe outside area. Do not go sightseeing. Keep the streets clear for emergency vehicles. People in the community must come together and plan their safety before an earthquake strikes. Extra attention must be given to the needs of elderly people, women, children, and people with disabilities. Draw emergency plans for the safety of schools, hospitals, and factories. Organize and practice mock drills at home and community level. Organize training for volunteer teams on search and rescue and first aid. Vulnerable communities do not always look for outside support for disaster preparedness. There are measures that can be led by community people which are locally adaptable and replicable, such as a community savings fund for post-disaster management. সারা বাংলাদেশে ৬২,০০০ বড় বড় শহরগুলো, সিলেট, চিটাগাং, ঢাকা, যেগুলো বেশি ভূমিকম্প প্রবণ বলে আমরা মনে করছি, যেখানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করছে এই জেলায় বেশি ভূমিকম্প হতে পারে। যেমন মধুপুর অঞ্চলটা একটা ভূমিকম্পের জন্য খুবই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। তো এই এলাকায় আমরা মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার করছি এবং ইতিমধ্যেই সিলেট, চিটাগাং, ঢাকাতে প্রশিক্ষণ কিন্তু শুরু হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা, সমাজের মানে সচ্ছল যারা একটু ভালো অবস্থায় আছে তারাও কিন্তু আসছেই ভূমিকম্পের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য। গ্রিন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধ্যমে আমরা ফ্রি কয়েকটা প্রশিক্ষণ দিতেছি, যেটা হচ্ছে সেলাই প্রশিক্ষণ, মাশরুম প্রশিক্ষণ, জুট প্রশিক্ষণ। এগুলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর যে যারা প্রশিক্ষিত তারা ওই কাজগুলা আবার বাস্তবায়ন করতেছে। বাস্তবে করার পর ওইগুলা থেকে যে ইনকামটা আসে, ইনকামের 25% দিয়ে দেয় আমাদের ফান্ডে, স্বেচ্ছাসেবক ফান্ডে। ফান্ডটা তৈরি করা হয় মূলত এই কারণে যাতে এলাকায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যাতে আমরা খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে গিয়ে ফান্ড থেকে আমরা খরচ করতে পারি। Additional resources are available from various sources for community-based disaster risk reduction activities, such as government authorities, NGOs, and other community stakeholders. Multi-hazard preparedness activities have taken place at the community and ward level over the past few years. Government departments such as the Disaster Management Bureau, along with national and international NGOs and donors, have taken a leading role in pursuing major awareness and training programs in various parts of the country. Various stakeholders have come together to jointly initiate mock drills and rallies in various cities.
Door-to-door advocacy campaigns, community group meetings, ward preparedness activities, and diverse information materials are some of the activities that are already taking place. Often, lack of knowledge and access to information add to the vulnerability of the community. Here, the media is a strong component for raising awareness, and they are promoting advocacy campaigns, but these need to be accelerated and every channel of media outreach utilized to inform and educate the public. Dissemination of information and knowledge is critical in placing preparedness into the hands of the people. বিশেষজ্ঞদের মতে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। Disaster preparedness for earthquake need to be placed at the forefront of Bangladesh's multi-hazard preparedness activities. যে কোনো ধরনের বাড়ি হোক, ভবন হোক, এটাকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে এবং নির্মাণ করতে হবে যেই ধরনের ভূমিকম্প আসতে পারে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। The Chile earthquake had a lesser impact compared to the Haiti earthquake, only because of the difference in the building code scenario of the two countries. The scenario in Bangladesh is quite similar to Haiti. Therefore, a strict application of the building code is essential for both the individual and the community to avoid the severe consequences of an earthquake. Constructing buildings with the safeguards of the building code and the knowledge of engineers will make all the difference between surviving an earthquake or not. DIPECHO is providing funding for training house builders, masons and engineers. Government is prioritizing disaster management activities by acquiring equipment and training personnel. The building code must be strengthened and laws enacted without fear or favor. লক্ষ লক্ষ ভবন তো আমরা দেশে ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি, যেগুলোতে হয়তো এই ভূমিকম্প আসলে এগুলো হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হয় ধসে পড়বে বা ক্র্যাক করবে টরবে। আরেকটি আমি বলব প্রযুক্তি, যেটাকে বলা হয় রেট্রোফিটিং, এর মাধ্যমে দুর্বল ভবনগুলোকে কিছুটা শক্তিশালী করা যায় যাতে ভূমিকম্প আসলে এটা ধসে পড়বে না। The earthquake that struck Chile with a magnitude of 8.8 was over 500 times the magnitude of the earthquake in Haiti, but only 1,000 people died and damage to the infrastructure was much less destructive. Chile is one of the nations most prepared to confront earthquakes. This is due to its frequent experience of earthquakes and a national effort towards preparedness. But the opposite holds true for Haiti, where the building code was non-existent. The Bangladesh experience is closer to Haiti's than Chile's. There is no more time to be lost. Every day that passes without preparation is another lost opportunity. We cannot stop earthquakes, but we can prepare for it. As individuals, families, communities, and the nation.